بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوليين كم جرتو نغالا أدرالي واي كوفيد 19 رالال چسي اودو تكيس أبديتي تكيس انفورميشن حارا جيرو أمتا كيني برانغو برباديتي كناف نمدك فتن شير قولا akka nami keenya information qabaatu jechuudha. Irraa wanni irraa jalqabnu akkuma sitti agartan kana guyyaa sadii dura oduun kun dabre maaliif warramma nami keenya kan biyya deemuu fedhu jira takkiis kan biyya deemuu fedhu jira bakka biraa deemuu fedhu jira kanas deebuu barbaadu maaltu jira akkamii waan sana ummata biraan ga'uu barbaadne jechuudha. One Prime Minister in Justin Trudeau jire dhaggeeffannu walumaan. To protect we all you. need to do our part to keep ourselves, our loved ones, and our neighbors safe. That's every person, every business working together. Waan inni jedhaa jiru namoonni hundinuu waan nurra jiru adalannu namuu gahee isaa bahatu jedha. Nama kophaa ta'e kan bizineesa qabu ta'e namuu gahee isaa bahatu jedha. And now, Canada's air carriers are stepping up to protect Canadians too. The government and Canada's main airlines have agreed to suspend service to sun destinations right away. Wanni inni jedhaa jiru amma gurguddoo airlaayinii kan kaampaanii xayyaaraa kan namni ittiin deemu kuni isaanillee tarkaanfii fudhataa jiranii jedha uummata keenya nagaa gochuudhaaf dhukkuba kanarra kanaaf bakka amma namni dhaqu bakka aduu maali biyya kana biyya kun biyya duumessaati amma yeroo ammaa kana aduun argatu qabbanaa miti namni biyya kanaa dhaqu yeroo kana hedduu deemachuu gara amma Meeksikoo fi biyya amma Kariibiyaan jiran kan akka amma Kuubaa kanneen ollaa sana jiranii biyya sana akka hin deemne ummanni biyya sana dhaquu deemu xayyaarri achi deemuuf achirraa dhufullee kaansel ta'ee jira jedhu. Air Canada, WestJet, Sunwing, and Air Transat are cancelling air service to all Caribbean destinations and Mexico starting this Sunday up until April 30th. They will be making arrangements with their customers who are currently on a trip in these regions to organize their return flights. I'd like to acknowledge the leadership of Air Canada, WestJet, Sunwing, and Air Transat in making this commitment to suspend flights and be such strong partners in the fight to curb the spread of COVID-19 and its variants. We appreciate the work the Canadian Airlines and their frontline workers have done to make air travel safer and to bring Canadians home when this pandemic struck last spring. With the challenges we currently face with COVID-19, both here at home and abroad, we all agree that now is just not the time to be flying. By putting namni deemuu fedhu waan jiru namoonni nu beekuu qabaa yeroon kun yeroo ati biyyaa baatu miti yerooti fly gootu miti yerooti deemtu miti jiraachuu. Putting in place these tough measures now, we can look forward to a better time when we can all plan those vacations. Our government is committed to the safe restart and recovery of the Canadian travel and tourism sector as soon as conditions approve, ideally later this year. As part of this effort, the Government of Canada has committed to work with the major airlines on the future relationship. Just nami deemuu feetan yeroo baatilee muraasa booda akka yaannutti dhukkubi kun gadi bu'aa takkees ni hir'ata takkees ni dhabamaa hoggas booda namuu deemee enjoy gochuu danda'a ammaaf hin deeminaadha amma argaa ni dabarsaa jiru jechuudha. Between testing and quarantine requirements. This will enable the safe, gradual return to international air travel grounded in science and evidence. On top of these akka namni hin deemne gochuudhaaf takkees yoo deem akka namillee deemsa kanarraa akka namni dhaabbatu irraa gochuudhaaf waa hedduu godhaa turre kan duraa namni dhufu alirraa namni seenu guyyaa 14 mana keessaa akka gadi hin baane san goonee turre jee amma immoo
Januaarii jaarraa kaasanii akka namni as deebuu barbaadu Kanaadaatti testii ta'ee waraqaa COVID irraa qulqulluu ta'u qabaachuu qaba Kanaadaa seenuudhaaf. Kun seeramma eegasii booda lammata tumameedha jedhe. Ka sadaffaa dhufaa jira jechuudha. Flight cancellations, we're bringing in other measures as well. Starting next week, all international passenger flights must land only at the following 4 airports: Vancouver, Calgary, Toronto, and Montreal. Amma torban dhufturraa kaasee jira xayyaaronni biyya alaarraa dhufan Vancouverii fi Toronto, Calgary, Montreal hanga kana keessa qofa qubachuu danda'anii jira. Magaalota biraatti qubachuu danda'an jechuudha warra alaarraa dhufan. In addition to the pre-boarding test we already acquire, as soon as possible in the coming weeks, we will be introducing mandatory PCR testing at the airport for people returning to Canada. Restrictioniin takkii seerra ammaan dura bakka jiru akkuma jirutti ta'ee torban dhufturraa yeroo uummanni biyya biraarraa dhufu hogguu isaan qubatan airportiitti akka isaan testii ta'an qopheessaa jirraa jedhe. Travelers will then have to wait for up to 3 days at an approved hotel for their test results at their own expense, which is expected to be more than $2,000. Hogguu testii ta'an mana galuu hin danda'an fira bira dhaquu hin danda'an bakka mootummaan hoteelawwan kun hoteela seeftiidha jedhanii mootummaan approve goote qofa qabatanii achi taa'uu danda'an guyyaa 3 haga deebiin isaanis deebi'uutti fi achi ta'anii maallaqa kiisha isaaniitii baasanii hoteela sana kireeffatu jedhe. Sun hanga 2,100 isaan irraa baasisaa jedhe. Kanaaf egaa namni keenya namni deemuu feetan gaafas deebitu waan akkanaa eeggataa jechuudha. Kanaafuu hanga wanti kun adda ba'utti warri deemuu feetan deemsa kanarraa osoo silaa of qusattan jechuudha. Takkiis amma guyyaa Thursday kamisa dhufturraa jalqabee jechuudha. Seerri kun jalqaba jechuudha. Warri amma har'a seenan takkii boor seenan kana jalaa nagaa ni bahu garuu warri amma kamisaa jalqabee warri dhufee Kanaadaa seenu warri biyya kanaa jechuudha. Testii ta'uu qaban testii ta'anii hoteela ta'anii hoteelli sun maallaqa isaanii keessa isaanii baasanii hanga 2,000 isaan baasisaa jedhe kana jechuudha wanni seerri isaan seerra haaraa nama ba'e. Those with negative test results will then be able to quarantine at home under significantly increased surveillance and enforcement. Those with positive tests will be immediately required to quarantine in designated government facilities to make sure they're not carrying variants of potential concern. Testiin kee guyyaa 3 booda sii deebi'ee jedhu yoo negatiivii taate manatti galtee akka gaariitti eegumsi akka digan hin baane godhamee mana keessatti kwaaraantiinii taata. Yoo immoo pozitiiv taate bakka mootummaan itti godhe achitti hidhattee eegamtaa jedhee kana jechuudha. Kanaaf namni biyya marra deemuu feetan dhugumatti yeroon kun yeroo deemanii miti jechuudha. We will also in the coming weeks be requiring non-essential travelers to show a negative test before entry at the land border with the US, and we're working to stand up additional testing requirements for land travel. So akkas jechuudha uummanni keenya waan kana quba qabaachuun bareedaadha. Meemma gara Albertaattan isin dabarsa. Albertaa keessoo maaltu jira? Hi, Dr. Hinshaw. Can you tell us a bit about, or first of all, just an update on what the current numbers are for the variants? And is there any more information about that case that had no links to travel? Are we any closer to finding out where that came from? Isaan kun Dr. Hinshaw jedhanii itti gaafatamtuu dhimma fayyaa kutaa Albertaa kana waa'ee COVID irraa update godhaa jirti. Gaaffii gaafatanii gaaffiin waan jedhu nutti himuu dandeessaa variant COVID-19 variant coronavirus kun takkeessa kanaaf biyya Ingiliz keessatti argame kun boodarra coronavirus ta'e gosa biraa jechuudha. Gosa haaraa kan argame kun Albertaa keessa akkam fakkaataa maalirra jira nu himuu dandeessaa jechuudha. So as of today, there are 51 total cases of the variant, both the variant first identified in the UK and the variant first identified in South Africa.
Akka jettee agaarraatti dhukkuba kana kan biyya UK keessattii fi biyya South Africa keessatti dura argame agaarraatti nama 51 Albertaa keessatti irratti argamee jira jettee dhukkubi kun. And we will be posting numbers twice a week, so new numbers will be updated on the website tomorrow. We have continued the investigation in the case that I've spoken about before that had no connection to travel. At this point, we still have not identified a source, but at this point, we also have not seen any further spread outside of that household. Operator, could you... Okay. Akka jettee iddoo qorataa jirraa iddoo eegaa jiru irra dhukkubi sun qabame hagammaatti dhukkubi sun nama amma qabamee jiru kanarraa bakka biraatti akka hin dabarre nama mana isaan keessa nama mana duraan nama qabame sana nama mana isaanii wajjin galu sanatti daddabire malee bakka biraa kan seenne ammaa fi agana jettee nama 51 jira. Akkas egaa kanaaf namni keenya of eeggachuun isa danda'u haalaan barbaachisaadha. Har'aaf egaa information qopheeffannee simbiraan keenya jennee asuma irratti dhaabna hanga information biraatti walitti deebinutti nagaadhaan nu turaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.